Hello students, evaluate the following expressions involving variables. అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ని సింప్లిఫై చేయాలి. ఇన్వాల్వింగ్ వేరియబుల్స్ అంటే కొన్ని వేరియబుల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. ఇందులో వేరియబుల్స్ అంటే తెలుసు మనకి, అన్నోన్ క్వాంటిటీ. ఆ క్వాంటిటీకి ఏదైనా వాల్యూ ఇస్తే ఆ వాల్యూని అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి దాన్ని సింప్లిఫై చేయటమే. 8th ప్రాబ్లం, 2y² అని ఉంది. మనకు y వాల్యూ 5 అని ఇచ్చారు. సో 5ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 5² అంటే 25. 2 into 25 equal to 50. Next 9th problem, 3x² plus 2x plus 1. ఇందులో x వేరియబుల్, ఆ వేరియబుల్ వాల్యూ వచ్చేసి 5 కాబట్టి x ఉన్న చోటల్లో 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 5² 2 into 5 plus 1. 5² అంటే 25 plus 2 into 5 అంటే 10 plus 1. 3 into 75, 3 into 25 75 plus 10 into 1 11 equal to 86. 75 plus 11 86. 10th one, y² minus x whole square. ఇక్కడ మనకి 2 వేరియబుల్స్ ఇచ్చారు, y x అని 2 వేరియబుల్స్ ఇచ్చారు. 2 వేరియబుల్స్ యొక్క వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ y వాల్యూ వచ్చేసి 1 అంటే 1² మైనస్ x వాల్యూ వచ్చేసి 2 హోల్ స్క్వేర్. ముందు లోనున్న ఎక్స్పోనెంట్స్ చేద్దాం. సో 1² అంటే 1 మైనస్ 2 హోల్ స్క్వేర్. సో 1 minus 2 అంటే -1 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు -1 హోల్ స్క్వేర్ అయితే 1 అయింది, ఎందుకంటే -1 into -1 plus 1. సో దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. Okay guys, thank you so much. See you later.